Rising Day. Happy Rising Day. Hello guys, welcome back to my channel Art Chair. र आज हामी हाम्रो चाहिँ आज राइजिङ डे छ हैन राइजिङ डे अनि हाम्रो पल्टन जन्मेको चाहिँ लगभग 44 इयर्स गर्दैछ हैन त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ प्रोग्राम छ आज हैन काठमाडौँ र चक्रबात हाम्रो अपोजिट छ हैन लोकेसन हामी त्यहाँ जाँदैछु टोल्टी म त्यस हैन प्रोग्राममा चाहिँ जाँदैछु हैन त्यही हो प्लिज तपाईँले चाहिँ हेरेर लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु चाहन्छु हैन त्यही हो र म त्यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब कस्तो छ हाम्रो प्रोग्राम कस्तो भइरहेको छ कस्तो हुन्छ जस्तो इन्डियन आर्मीको चाहिँ एक्स भुवाहरूको चाहिँ प्रोग्राम कस्तो हुनेछ भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यसको फुटेजहरू भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्छु प्लिज तपाईँले लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु चाहन्छु अनि सोल्टीलाई पनि यसो ठ्याक्क हाम्रो सोल्टीको पसँग ठ्याक्क वाइन सप छ ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ यसो नजिकै भएको ठ्याक्क आउनु ठ्याक्क पर्ने बस पार्कको अगाडि ठ्याक्क बस पार्कको अपोजिट छ ठ्याक्क है हाम्रो सोल्टी ठ्याक्क सस्तो ठ्याक्क सस्तो मिलाइदिन्छ हाम्रो सोल्टीले है त्यही हो सोल्टी ओके बाई किन अब बिराजमा धेरै साथीहरू नोकरी गरिन्छन् आज छुट्टी भएन सन्डेमा मलाई बाँकी ठाउँमा प्रोग्राम सुरु भइसक्यो प्रोग्राममा नि साथीहरू थाहा पाएर सुरु भइसक्यो कुरा मिलेर अलिक पढ्नु प्लेटमा राख्नु नि त साथीहरू एनएसको राइजिङ डे यसो बुझे हाम्रो 11 गुरुजी हाम्रो साहब हुनुहुन्छ कुमार साहब
मरर गाडी सिस्नो तरकारी जागिर खाएको सरकारी जोड तिमीलाई मलाई मरर लगन गाटो कुरा सुन्न साँचो माइती जोड्दा आँसु मरर गाडी सिस्नो तरकारी जागिर खाएको सरकारी जोड्दा तिमीलाई मनै मरर
बन्दोबस्त गर्दैछ होइन र हाम्रो 11 गुर्जी सेचेप 11 गुर्जी सेचेप 11 गुर्जी हाम्रो 11 जना हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ टिकाराम साहब हुनुहुन्छ एसीमा पनि सुत्तर मेचर होइन भनेको पनि चाहिँ उहाँ साहब हुनुहुन्छ र अनि अरू अन्य साहबहरू पनि आउनु भएको छ हाम्रो 11 गुर्जी के भन्नु चाहन्छु कि भन्नुहोस् त मेरो कस्तो लाग्यो भन्नु त साहब साहब हेप्पी राइजिङ डे हाम्रो साहब हाम्रो हनेरी क्याप्टन सुत्तर मेजर टिकाराम साहब हाम्रो 7 जेरको है प्लिज होइन जति पनि हेर्नुहुन्छ लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु चाहन्छु होइन मेरो च्यानलमा प्लिज होइन म यसरी चाहिँ भिडियोहरू ल्याउनु कोसिस गर्छु प्लिज साथीहरू भन्नुहोस् त धन्यवाद सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रो 44औं राइजिङ डेको अवसरमा होइन धन्यवाद सबैलाई थ्याङ्क यू सर त्यही हो साथीहरू होइन त्यही हो तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो पल्टीको जति पनि छ होइन गुर्जी भाइहरू हुन्छ त्यो पनि सबैले चाहिँ एकदम धेरैभन्दा सेयर गर्नु भन्न चाहन्छु होइन त्यही हो हाम्रो गुर्जीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो 11 गुर्जी हाम्रो मेरै कम्पनीको 11 गुर्जी नमस्कार सबैजनालाई 44औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गल शुभकामना हजुर तपाईँहरू पनि मोबाइल लाग्छ थ्याङ्क यू अरू हाम्रो यहाँ साहबहरू हुनुहुन्छ गुर्जीहरू हुनुहुन्छ जस आजको चाहिँ महल चाहिँ एकदम रमाइलो महल दिन हो होइन बक्सर होइन त्यही भएर सबभन्दा लोबहादुर के अरे गुरुङलाई देखाउनु पर्यो अब उहाँ गुर्जी त भकालको अब चेला बुढो ओके भाइ होइन प्लिज कमेन्ट लाइक सिक्दै भन्नु चाहन्छु होइन तपाईँहरू ओके भाइ भेटौँला फेरि नेक्स्ट